Good morning students. Now we start a subject physics. Topic is electrostatic continuation. Okay. So now we start a electric field. So electric field is a region of space around a charge or a system of charge within the other charge particles experiencing electrostatic force. So space around the region. ஒரு region அந்த ஸ்பேஸை வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? ஸோ எந்த ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் மூமெண்ட் இருந்தாலும் சரி, நம்ம புஷ் பண்ணி அதில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் சரி, அந்த சுற்றி இருக்க சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும். தட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ வித்தின் த அதர் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன சொல்லியிருக்கோம். ஸோ த ஸ்டடி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் ரெஸ்ட். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன எதில் இருக்கும்போது பார்ப்போம், ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது நம்ம அந்த சார்ஜஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ வி ஸ்டார்ட். Two object is there, one q1 and q0. okay, so in between the distance r cap. so two objects இருக்கு, அந்த two objects in between distance வந்து நம்ம வந்து follow பண்றோம். so in between distance r cap and produce a electric field. okay, so e vector. so after that negative charge is there, another object q0. okay, so இதுல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த ஃபீல்டில் வந்து என்ன, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம். இந்த ஃபீல்டில் Q0 அண்ட் Q. ஸோ பிளேஸ் தட் பாயிண்ட் P இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் R. இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் R கேப் எடுத்துக்கிறோம், பாயிண்ட் Pன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ த F இஸ் ஈக்குவல் டு QE வெக்டார். ஓகே, ஸோ த F வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரேம் த ஈக்குவேஷன். F வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு K Q0 by R ஸ்கொயர் அண்ட் R கேப். ஸோ இங்கே பாருங்கள், எஃப் வெக்டார் மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அப்ளிகபிள் ஆகிருக்குன்றதை தான் நம்ம பார்க்குறோம். கே மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம், கான்ஸ்டன்ட்டோட டெரிவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தோம்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து Q0. Q இஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட், Q0 இஸ் அனதர் ஆப்ஜெக்ட். இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஆர் கேப். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு கேவோட ஃப்ரேமிங் ஈக்குவேஷன் 1/4πε0. ஸோ Q0 by R ஸ்கொயர் அண்ட் ஆர் கேப். ஸோ கேவோட வேல்யூ வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டோட்டலாக என்ன வரும், 1/4πε0 Q0 by R ஸ்கொயர் அண்ட் ஆர் கேப் வரும். ஸோ ஆர் கேப் இஸ் அ யூனிட் வெக்டார். ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஆர் கேப் இஸ் அ யூனிட் வெக்டார். ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை Q0. ஸோ ஃபோர்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம போடுறோம் சார்ஜ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் சார்ஜ். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு K and Q by R ஸ்கொயர் is equal to R vector. Here R vector is a unit vector, Q0 is a point of intersection சொல்லிருக்காங்க. So next, the electric field is a vector quantity and its SI unit Newton per coulomb. So SI unit of Newton is a coulomb சொல்லி அதோட யூனிட்டை இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்காங்க. So NC is equal to power of -1. The importance of electric field. electric field ஓட importance பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம. So plus Q charge is away from the source. ஸோ சார்ஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா வந்து அந்த இடத்துல வந்து சோர்ஸ் என்ன ஆகுமா, ஸோ அவே ஃப்ரம் த சோர்ஸஸ். நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அங்கே என்ன ஆகும், ஒன்னோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்றாங்க. ஸோ டுவர்ட்ஸ் த சோர்ஸ், சோர்ஸ் என்ன ஆகுது, டுவர்ட்ஸ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட் சார்ஜ் இஸ் Q0. Q0 என்னன்னு சொல்கிறாங்க, டெஸ்ட் சார்ஜ்னு இன்ட்ரோ பண்ணுறாங்க. ஸோ பாயிண்ட் P, த F vector is equal to Q0 and E. The electric field is a independent test charge and the Q0 is a test charge, source charge is equal to Q. So one charge is a Q0 is a test charge and the Q is a field of independent. So the electric field is a independent test charge Q0 and source. It's a unit quantity. Now the continuation of electric field. The field has a unique direction and magnitude. Distance increase the electric field, decrease its magnitude. So magnitude வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, magnetic field வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா unique direction அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It's a unique direction and the magnitude distance is increase. magnitude ஆகும்போது அதோட distance என்ன ஆகும், increase ஆகும், field வந்து decrease ஆகும் அப்படின்றாங்க. electric field increase the electric field and decrease the magnitudes. okay, the field has a unique directions and magnitudes. It has a increase the electric field and decrease the magnitudes. ஓகேவா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மேக்னிடியூட் டிக்ரீஸ் ஆகும்,
magnitude increase ஆகும்போது electric field decrease ஆகும். So E is equal to F by Q அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So it's a vector of E vector is equal to F vector by Q. So E is a electric field, F vector is a force and Q is a charge. It's two types is there. One is a uniform electric field, another one is a non-uniform electric field. So the uniform electric field is the same direction and constant magnitudes. Uniform electric field is the same direction and constant magnitudes. It's having a this type. Okay. So in இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுனா இட்ஸ் a straight line path. ஓகேவா, சேம் டைரக்ஷன், கான்ஸ்டன்ட் மேக்னிடியூட்ஸ். ஸோ non-uniform electric field. Non-uniform electric field having a different opposite directions. Okay, non-uniform electric field having a opposite direction, split ஆகும். So into plus typeல opposite split ஆகும். Okay, so different direction and different magnitudes, both having a different point in space. So points differ ஆகும், magnitude differ ஆகும், direction differ ஆகும், non-uniform electric field. Okay, so next one is the continuation of charge distributions. Charge distribute ஆகிற சார்ஜஸோட கண்டினியூஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் தான் நம்ம பார்த்தோம். ஒன் இஸ் அ யூனிஃபார்மாக போகிறது, another ஒன் இஸ் அ நான் யூனிஃபார்ம். ஸோ சார்ஜ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, ஸோ ஒன் எண்ட் இஸ் தேர், ஒன் இஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் Q1, another end is negative charge. Okay, so Q1, Q2, Q3. So Q1 is the direction of E1P. It's a electric field point. Okay, E1 vector is a point and Q2 is a E2P. So Q2 is a one object. In the object oda force enga field enga produce ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா electric field வந்து E vector 2P is a point, P is a point. So Q3 is a its charge distributed to E3. So E3 means electric field third. So first one is a charge distributed to E1, second one charge distributed to E2 and third one charge distributed to E3. So these three is a in between distance R1P, P is a point, and R2P and R3P, it's a distribution. So in between distance between these two field E1P and the E2P, it's a E total. Okay, இந்த E1P and the E2Pல in between வந்து என்னவா எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா E vector 3 எடுத்துக்கிறாங்க, அதை E totalனு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட், ஸோ சேம் மெத்தட் இஸ் தேர், E1, E2 and E3, it's a del E1 and del E2, del E3, it's charge distributed to E3 charge distributed to R3 and R2 charge distributed to E2 and R1 charge distributed to E1. Okay, it split up these three ends. So take del Q1 and del Q2 and del Q3. It's a number of terms. So n number of terms will be there. So del Qn will be formed. So E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. It's a constant value. So let's framing the equation. So del Q1 by R1 square P R cap 1P. Okay, so next del Q2 by R square Q P. It's a R vector P plus n number of term. The Q is a charge and del Qn divided by R square NP. It's a R vector of NP. It's framing. So 1 by 4 pi is a epsilon naught and the summation of n. So in the vectors என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா total number of summation எடுத்துக்கிறோம். n number of terms ன்றதால summation formula use பண்ணுறோம். So n is a total is equal to 1. So Qi by R square IP, it's a vector. So R vector square IP R cap IP, it's a first equation. So let's E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. It's a integral of dq by R square. It's a R cap. It's a second equation. So integral பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், உள்ள இருக்க d வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் மூலமா வெளியே வருது. So lambda is equal to q by l. So 1 by 4 pi epsilon naught, it's a integral of lambda dl by r square and r cap. So it's lambda is divided by 4 pi epsilon naught. So lambda வந்து வெளியே வந்துடுது, வெளியே வரும்போது lambda by 4 pi epsilon naught
it's the integral of dl by r square and r cap. So let's E vector is equal to, it's lambda divided by 4 pi epsilon naught, it's integral of dl by r square and r cap. So என்ன பார்த்தோம், இன்டெக்ரலில் வந்து lambda வந்து வெளியே வந்துடுது, வெளியே வரும்போது 4 pi epsilon naught integral of dl ஆயிடுது. So it's a sigma is equal to q by a is the area, q is a charge and sigma is a symbol of charge and area. So dq, it's a differentiated, q by a என்ன பண்ணுறோம், நம்ம differentiate பண்ணுறோம். So differentiate பண்ணும்போது q என்னவாயிடுது, dq ஆயிடுது and a வந்து dA ஆயிடுது. So dq is equal to sigma of dA. It's equation. So E electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, it's the integral of sigma dA by r square and r cap. So it's integral வெளியே வரும். So 1 by 4 pi epsilon naught, it's a sigma dA by r square and r cap. Uniformly distribution of rho is equal to q by v. V is a volume and rho is equal to q by v means charge by volume. So dq is equal to rho dv. Q by v வந்து என்ன பண்ணுறோம், differentiate பண்ணுறோம். So dq is equal to rho dv. E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught and the rho dv by r square r cap. So it's framing the equation of 4 pi epsilon naught rho integral of dv by r square and r cap. So after that the electric field வந்து finish ஆயிடுச்சு இதோட. So next electric field at the dipole at the point of equatorial line. Last classல நம்ம axial line பார்த்தோம்ல. So axial line ஓட opposite direction தான் equatorial line. ஓகேவா. ஸோ அதில் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ளஸில் பார்த்துருக்கோம், ப்ளஸ் சார்ஜில் பார்த்துருப்போம், இதில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜில் வரும். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகேவா. ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ், நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் equal to q1 and opposite charge is q2. Two object in between distance r. So midpoint of O, it's a C is a Coulomb point and the E is a total number of electric field produced in these equatorial lines. So it's a diagram of E plus cos theta and E minus cos theta. Next these two directions are E plus sin theta and E minus sin theta. So it's E vector is equal to total is equal to modulus of E plus cos theta. It's a P cap minus E negative cos theta by P cap. It's a equation 1. So substitute these two equations. So E plus is equal to E minus 1 by 4 pi epsilon naught q, total number of charges is a q divided by r square plus a square. A is the area, r is the distance. By substitute the equation 2 in equation 1. So equation 2 ல வந்து என்ன பண்றோம், 2 ல 1 substitute பண்றோம். So substitute பண்ணும்போது E plus and E negative இருக்கா. So E total is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. டோட்டல் நம்பர்னு எடுக்கும்போது r என்னவாகும், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஸோ 2q cos theta டிவைடட் பை r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் a ஸ்கொயர் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் அ p கேப். ஸோ 1 by 4 pi epsilon naught 2q cos theta by r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் a ஸ்கொயர், இட்ஸ் 1 by 2. ஓகேவா. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக 2 இருந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன சொல்லுவோம், பவர் ஆஃப் 1 by 2. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் 1 by 2 இஸ் 3 by 2, it's cube root and the p cap. Sin theta and cos theta is equal to the formula of a divided by root of r square plus a square. So now sin theta cos theta is equal to area of divided by root of r square plus a square. So r is the distance between and a is the area. So whole root. Now E total is equal to electric field வந்து total field ஓட formula வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ constant 1 by 4 pi epsilon naught and vector of p divided by r square plus a square. It's a whole root of root வெளியே எடுக்கும்போது 3 divided by 2. It's since p vector is equal to 2qa p vector. Okay. So it's a formula. p ஓட வேல்யூ என்ன, 2qa. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போகிறோம், p இருக்க இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா 2qa டிவைடட் பை r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் a ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிப்போம். ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரேமிங் த E total equation. So E total is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So this is a
2 QA is divided by R square plus A square. அப்படி எடுத்துட்டோம்னாக்கா அப்போ 2Q ஓட வேல்யூ P தானே. ஸோ P vector divided by whole value R cube. Okay, so the R cube. It's a R is a greater than that of A அப்படின்னு சொல்லி hence prove பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ ஈக்குவட்டோரியல் லைன். ஈக்குவட்டோரியல் லைனில் வந்து என்ன பார்த்தோம் ஃபுல்லாக பார்த்தா நெகட்டிவ் சார்ஜஸை வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்க்கு. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றது தான் வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவட்டோரியல் லைனில் பார்த்தோம். ஆக்சியல் லைனில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மூவ்ஸ் டு நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து பொட்டென்ஷியல் பற்றி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் அ DW. DW is a work done. It's a field of work done. DW is equal to dV. V is a volume. Work done by the volume. So dV is equal to field of dx. So E is equal to minus dV by dx. It's a framing the relationship between the எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், பொட்டென்ஷியல் ஃபார்முலாவாக பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் 10 mark கொஷின். ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவட்டோரியல் லைன் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark கொஷின். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின், நோட் இட் ஆன். ஸோ த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல், after that is formula will be in torque. Okay va? Electrostatic potential per volume is equal to integral of infinity minus E vector dot dr vector. So it is equal to minus integral of E vector dot dr vector. So it's a infinity ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், மைனஸ் வந்து வெளியே கொண்டு வரோம். வெளியே கொண்டு வரும்போது so minus integral வந்துடுது. So next வந்து torque formula. Torque formula of torque is a symbol of torque. Okay? ஸோ T வந்து J வந்து ரிவர்ஸில் போகிற மாதிரி போடணும். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு OA வெக்டார் இன்ட்டு மைனஸ் QE வெக்டார். இட்ஸ் அ ஹோல் ஃப்ரேம் ப்ளஸ் OB வெக்டார் இன்ட்டு QE வெக்டார். இட்ஸ் அ Q இஸ் அ சார்ஜ் அண்ட் E இஸ் அ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் OB இஸ் அ 2 objects. O is one object and OB is a another object. The center point is a in a framing one line means, so it's a one object of A and another object of B. It's a center midpoint is O. So OA and OB. So 2 objects. It's a formula of torque. It's a formula of electrostatic potential and the relationship between a electric field and electric potential. So it will be noted. So thank you students.